Still kind of set like this. How tall? What? My calling going to help? But I guess it's because. Wait, did he become health minister? It's after because they put in their chief of the province. How old are you, man? Is that good? That's not good? Or I could, yeah, no, I like that. Didn't she just like I think she figured out the delays, right? The passport thing. That was her. She did well with that, I think. Annabelle, can you stand in on the mic? Hello, everybody. Welcome to this avail. I am not as tall as I am, or whatever words. Thanks, Annabelle. Here we are. Are we good? Sound is good? Looks good? We're all happy? Great. Yay! Yay! Heads up. Bonjour tout le monde. Avant de commencer avec les bonnes nouvelles aujourd'hui, je veux prendre un moment pour envoyer toutes nos pensées et notre appui aux familles en Nouvelle-Écosse qui vivent des moments épouvantables de perte. Before I begin, I do want to express the support of all Canadians for families in Nova Scotia who are facing devastating news yesterday and today. We will continue to be with them. What a team. I am so excited about putting forward this incredible team of Canadians who will continue the hard work of stepping up to support people, to create great jobs, to grow the economy in ways that works for everyone. This is a positive step in a moment of consequential impact in the world and in the country. We know times are challenging, but this is the team that is going to be able to continue the hard work, rolling up their sleeves and delivering for Canadians from coast to coast to coast as we build a brighter and ambitious future for all Canadians. C'est un grand plaisir d'être ici pour présenter l'équipe qui va se retrousser les manches
pour continuer de travailler, pour livrer concrètement pour les Canadiens, pour créer des bons emplois, pour aider avec les coûts de la vie, pour continuer de mener sur la réconciliation, sur la lutte contre les changements climatiques, avec une vision positive et ambitieuse pour le pays. Je suis très excité qu'on se mette au travail dans les moments à venir, mais je suis très content de vous voir en si grand nombre ici aujourd'hui et j'ouvre aux questions. Thank you, Prime Minister. Merci, Premier ministre. We have time for 15 minutes for questions for media. Nous avons 15 minutes pour les questions des médias et on va commencer avec Ryan Tumulty from the National Post. Yeah, good morning, Prime Minister. Can you explain your decision to fire Marco Mendicino, Mona Fortier, and David Lametti and remove them entirely from your cabinet? I want to thank everyone who has served this country and this cabinet so well over the past number of years. This is a moment where putting forward the strongest possible team with fresh energy and a range of skills that are going to be able to continue the really important work of showing Canadians the positive and ambitious vision for the future that we're so committed to and that I know Canadians need and deserve. I'm really excited about the work we're doing, and quite frankly, we have a huge team in caucus and across the country working really hard to deliver for Canadians in all sorts of great ways. Pourriez-vous répéter en français, s'il vous plaît? Je soulignais qu'il y a des gens qui ont très, très bien servi leur pays, leur communauté et ce cabinet pendant de longues années. Et je les remercie et je leur souhaite encore du beau travail au sein de notre équipe pour continuer à livrer pour les Canadiens. Mais dans ces moments de conséquences, je voulais mettre de l'avant l'équipe appropriée, une équipe extrêmement forte pour répondre aux besoins du moment et pour continuer de mener avec ambition et optimisme et une vision positive de ce pays que je sais sera incarnée par l'équipe que j'ai ici avec moi aujourd'hui. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Valérie Gamache de Radio-Canada. 23 portefeuilles qui changent de main, 7 nouveaux visages au cabinet. Est-ce que ça allait si mal que ça et étiez-vous si mal préparé pour des élections qu'il faille faire un aussi grand ménage aujourd'hui? Je pense que les gens comprennent à quel point on est en train de vivre des moments de conséquences au pays et à travers le monde. Et donner un nouveau souffle d'énergie à cette équipe avec des nouveaux membres, mais aussi avec des nouveaux défis pour notre équipe économique, notre équipe de ministres bien rodés. J'ai hâte qu'on puisse vraiment se retrousser les manches puis s'attaquer aux grands problèmes avec l'ambition, avec une approche positive et inclusive. Je sais que les gens ont besoin d'aide, mais ont aussi besoin d'une vision claire pour l'avenir qu'on est en train de bâtir ensemble. Et je suis très excité d'avoir cette équipe à mes côtés pour cela. I'm Mr. Trudeau, Mackenzie Grovey Global. The latest polls today have you down 10 points to the Conservatives. You've changed 30 portfolios. You've fired 7 cabinet ministers. Is today's changes an admission that things have not gone well for your government in 2023? On the contrary, one of the things that we've seen is even as we're seeing record job creations and inflation drop down into the range set by the Bank of Canada. We need to continue to put our very best foot forward and work even harder to deliver for Canadians. And having a renewed team with a range of new voices and new skills and experience, new challenges for our strongest ministers, to be able to step up and meet this consequential moment in the lives of Canadians, in the things happening around the world that Canadians are so well positioned to meet and thrive through. I'm excited about this team and I'm excited about the work we're going to be able to do together. Bonjour, M. Trudeau. Raphaël Pirot de l'agence QMI. Vous avez exclu David Lametti. Premièrement, pourquoi? Et est-ce qu'il y a un lien, c'est un cabinet qui est préélectoral, vous allez aller en élection avec ces ministres. Et donc, David Lametti qui est exclu, est-ce qu'il y a un lien aussi avec la contestation de la loi 21 en Cour suprême qui s'en vient dans les prochaines années? Bien, tout d'abord, c'est un cabinet pour gouverner. On espère
et on s'attend à pouvoir gouverner pendant encore une couple d'années. Les élections ne sont pas prévues avant l'automne 2025. Et on a énormément de choses à faire pour livrer pour les Canadiens des dossiers importants pendant qu'on fait face à des réels défis économiques. On pense au logement, on pense aux défis qui continuent avec l'inflation, avec les taux d'intérêt. On a aussi des opportunités énormes de mener à l'échelle mondiale avec le travail que font les Canadiens. Et ce cabinet est bien positionné pour justement refléter l'énergie et l'optimisme que ressentent tellement de Canadiens, même dans des moments de conséquences et de défis. Par rapport à David, je le remercie profondément de son service. Je sais qu'il a encore énormément à contribuer au sein de notre caucus, au sein de la grande équipe libérale. Et j'ai hâte de continuer de travailler avec lui dans les années à venir. Prime Minister Christy Kirkup with the Globe and Mail. I want to follow up on the notion of kind of the internal reflection that things haven't been going so well. And I say that with all due respect and to those behind you, but public opinion polls have indicated as much, that you were really feeling the heat from the Conservatives. Tell me about, what your internal thinking is about making the change and kind of admitting that at least some part of the team needs to be changed in order to get you under from this cloud that you're in right now. Well, let's understand. There are storm clouds all around the world right now in a range of very, very real ways. From a war ongoing in Ukraine that has impacts not just in Europe, but all around the world on food prices, on energy, on the challenges of the rise of authoritarianism and the backsliding of democracies around the world. There are challenges around foreign interference as actors are continuing to try and destabilize and sow chaos across democracies. We see the potential for a global economic slowdown as too high inflation and interest rates really hit hard around the world, and the fact that Canada is better off than many countries in the world doesn't make it any less difficult for millions of Canadians who are struggling. This is a difficult time right now for millions of people in Canada and around the world. And making sure that we have the best possible team aligned to respond to Canadians' challenges with the supports necessary, but also show that optimism, that ambition for getting us through these consequential times and building a brighter future for everyone. That's what we're focused on. That's why I'm so pleased to have such a great team with us. Next question. Hello, Prime Minister. Karina Roman, CBC News. You talked about this as a moment of consequence. Obviously, we're all here covering this because it's a big deal in political news, but you yourself said people are struggling to just even put food on their table. So why should the average Canadian even care who's behind you today? Well, the reality is this is the team that's going to continue to be there delivering for Canadians. Over the past number of weeks, I've heard directly from people who've said that the grocery rebate that landed in 11 million people's bank accounts in the first week of July made a huge difference. That the fact that the Canada Child Benefit is increased on July 20th for millions of Canadians to give them even more money every month tax-free, the high cost of raising their kids. The money's coming in from the climate action rebate across the country in more provinces before. That's money in people's pockets at a time where people are worried both about affordability and the terrible impacts of climate change that we are seeing everywhere across the country, worse than ever before. This is the team that's going to continue to step up and going to continue to show that the plan we have for the future, an economy that works for all Canadians, to fight climate change in a way that supports communities and builds a brighter future for our kids and grandkids, that includes reconciliation at the heart of the economic opportunities for the country, as well as us becoming truly the country that we all know we should be, that has full respect and partnership with people who've lived in this land for millennia. These are
big challenges, not small challenges, and you can't pick and choose between them. So putting forward the strongest possible economic team with the strongest possible players in all the files that are going to matter to Canadians, this is what this day is about, and this is about the work that we're going to get going on this afternoon. En français, s'il vous plaît. Je pense que les gens comprennent qu'on est en train de faire face à des défis à l'échelle globale. Que ce soit la guerre en Ukraine qui continue d'avoir un impact négatif sur le prix des aliments, sur les chaînes d'approvisionnement, sur l'énergie à travers le monde, particulièrement dans les pays émergents du Sud. Que ce soit l'inflation qui frappe fort à travers le monde, moins fort au Canada, les taux d'intérêt qui frappent fort, les défis au niveau du logement sur lesquels on va se concentrer dans les années à venir, dans les mois et les années à venir. Des grands défis auxquels on est en train de faire face. Je comprends que les Canadiens veulent la meilleure équipe possible pour être là, pour répondre à ces défis, pas seulement dans le moment, mais pour bâtir une vision ambitieuse, positive et responsable pour l'avenir qu'on est en train de bâtir. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'abandonner à la peur, à la colère. Mais au Canada, on a tellement d'opportunités et de chances de s'aider les uns les autres dans ces moments difficiles, mais aussi de bâtir l'avenir meilleur auquel les gens s'attendent. Et c'est cette équipe qui va faire ça avec moi dans les mois et les années à venir. Next question. Alex Ballingall, Toronto Star. You talk about you're excited to govern with this team and that the next elections aren't scheduled till fall 2025. Can you commit today, now that you've done this major shuffling of the cabinet deck, that you won't pull the plug on the minority parliament before the deal with the NDP expires? We have so much work to do over the coming years to continue being there to support Canadians while we're drawing in global investment from around the world that's creating great jobs, while we're building supply chains that respond to the need for critical minerals from reliable sources from friendly and reliable countries like Canada that we're engaged in closely with our NATO partners, with our European partners, with our G7 partners. We're continuing to step up on reconciliation in ways that the world is looking at, because it's not just a moral issue, it's a foundational economic issue about a real and fair chance for everyone who shares this land to succeed. There are lots of big things ahead, and we're going to stay focused on delivering them, because that's what Canadians want. Prime Minister Michael Couture from CTV News. Despite your best efforts, Canadians still don't feel like they're doing better than any others across the globe. So if you're looking to try and really strengthen that economic messaging to Canadians, why are you keeping Chrystia Freeland and François-Philippe Champagne in their current roles? We have seen inflation come down in Canada faster than many of our peer countries. We've seen Canadians supported by targeted investments that have put money in their pockets while inflation has gone down. We have an incredible economic team, and I'm so proud to be doing this with my Deputy Prime Minister and Finance Minister Chrystia Freeland. François-Philippe Champagne has been delivering, whether it's the Volkswagen deal that's going to create thousands, tens of thousands of jobs across Southern Ontario and across the country, whether it's investments coming in from coast to coast to coast. We're bolstering that economic team with the likes of Jean-Yves Duclos, Sean Fraser, Anita Anand, and others that are going to continue to step up and make sure Canadians know that we've got their backs, but we've also got them into the kind of ambitious and optimistic future I know Canadians want, and that is a clear contrast from the brokenist philosophy that the leader of the Conservative Party continues to put forward. En français, s'il vous plaît. J'ai une équipe extraordinaire
de gens qui sont engagés. On est en train de voir l'inflation diminuer au Canada plus rapidement que bien d'autres pays, en même temps qu'on est en train de livrer directement de l'aide aux Canadiens. On est en train d'investir dans du logement. On est en train d'attirer des investissements d'à travers le monde, de gens qui veulent faire partie de la réussite des Canadiens. Il y a énormément de raisons d'être optimiste, mais de pouvoir ajouter d'autres noms à nos filières économiques pour vraiment démontrer qu'on est bien positionné au Canada. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles dans lesquels les gens sont en train de vivre. Ça, on le sait très bien. Mais on est positionné pour les aider et bâtir un avenir meilleur et positif pour tous à travers le pays. Last question, dernière question. Rafi Bujikanian, CBC News. At a time you've admitted there is a need for a great cultural reform and change within the Canadian Armed Forces, what kind of message do you think it sends to remove a woman from defense and place a man? I have tremendous confidence in Bill Blair. His leadership on emergency preparedness these past years has seen exactly how much Canadians need our armed forces to be there to step up with the right tools, the right abilities, but also the right culture change that Anita Anand has started in such strong ways. It actually started back under Minister Sajjan. This is something that we're all working on together and committed to as a government and as a country. And I'm really looking forward to be able to continue to work with Bill and with so many on making sure Canada and all of our institutions remain strong, responsive, inclusive, and ambitious about the future we're building. Merci beaucoup. Je veux dire à quel point j'ai hâte de pouvoir travailler avec Bill Blair, où je sais qu'il va pouvoir continuer l'excellent travail que les ministres Sajjan et Anand ont fait au niveau de la défense. Oui, il vient de travailler au niveau de la préparation aux urgences. Il a été là pour les Canadiens dans des moments difficiles. Il va continuer de pouvoir être là avec les outils nécessaires pour appuyer les forces armées canadiennes dans l'équipement et les outils dont ils ont besoin, mais aussi s'assurer qu'on continue à transformer la culture des forces armées pour bien pouvoir livrer pour les Canadiens. J'ai très hâte de tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble avec tous les membres de notre équipe. Merci beaucoup tout le monde. Merci, c'est notre temps à la conférence de presse. Thank you. This will put an end to the press conference.
not